Ahoj, já jsem Tech Franky a dneska vás vítám u mého dalšího videa. Připravil jsem si pro vás tentokrát srovnání, je takové rychlé Samsungu Galaxy S6 a iPhone 6 od Apple. Jsou to dva top modely, aktuálně už se prodává iPhone, nebo bude brzy prodávat iPhone 6s. My si tedy zatím srovnáme iPhone 6 s Galaxy S6. Jsou to takový dva konkurenti, kteří nabízí velmi kvalitní luxusní design a také poměrně slušnou výbavu. Takže se vrhneme na to. Vrhneme se rovnou na balení, ty jsou takto vyvedená. Samsung má taky hodnotné balení, ale uvnitř, když najdete příslušenství, tak není tak pěkně zabaleno jako u Apple. Apple prostě ty produkty má krásně zabalené, vypadá to daleko honosněji, takže balení je rozhodně lepší u Apple. A bohužel balení nerozhoduje o samotné kvalitě telefonu. Je to jen taková zbytečnost navíc možná. Klasické, v obou telefonů najdeme manuály, u Apple ještě dostanete dvě samolepky, které jsou už jakoby klasická věc, s tím se počítá. A samolepky, jakože byste bez toho nepřežili, to asi rozhodně ne. Najdete samozřejmě i šuplíček, Samsung ho má zvlášť, Apple ho zabaluje do tady té knížičky malé. Dále potom nalezneme v balení sluchátka, síťový adaptér a kabel. U obou dvou telefonů úplně to samé. Apple nabízí takový užší, více praktičtější možná, ale Samsung nabízí adaptér, který by měl rychleji nabíjet telefon. Je speciálně proto vytvořen a měl by tedy dostat do telefonu víc síly, takže by baterie měla být rychleji nabita. Ale u Galaxy S6 je zase vyšší baterie, takže ten rozdíl nabití není nějak vysoký. Myslím, že nabijete oba dva telefony za úplně totožnou dobu. Dále máme sluchátka, tady velmi zajímavé téma, jelikož sluchátka jsou velmi podobná i u Galaxy S6, tak u iPhoneu. Apple už tyto sluchátka dává od iPhoneu 5, ale Samsung s nimi přišel letos a můžete vidět, jsou opravdu totožná, skoro totožná s AirPody od Apple. Tady se někdo možná lehce inspiroval, ale jsou to jenom sluchátka, pro mě je úplně nepoužitelná věc, jelikož puntové sluchátka mi nesedí a já nosím sluchátka přes hlavu, které mají navíc pro mne kvalitnější zvuk. Dále tam vidíte, máme tu pinzetku na vytáhnutí šuplíčku na nano-SIM kartu, oba dva telefony mají nano-SIM kartu. Dále tady máme micro USB port, ten má Samsung ještě klasický, nemá zatím USB Type-C, což je škoda, a Apple má Lightning. Oba dva telefony nabízí snímač otisku prstů, jsou hodně podobně vyvedeny, mají vlastně home button, tedy tlačítko domů, které slouží k tomu navrácení a zároveň v něm je skryt snímač otisku prstů. Pro mě je velmi přínosná funkce snímač otisku prstů při platbách, otvírání telefonu a podobně, je to pro mě daleko rychlejší a pohodlnější. Nemusím vymýšlet ani žádný zámek, který třeba mohu zapomenout. Oba dva telefony jsou hliníkové, mají hodně obdobnou konstrukci, jde trošku vidět, že Samsung se trošku inspiroval. Ale je možná dobře, že se inspiroval zrovna u Apple, protože Apple to podle mě dělá dobře, dělá dobré telefony, dobře zpracovává. Víte, záda jsem si teď vyleštil a jsou hned jiné, bohužel se strašně upatlávají, což je velká škoda, ale je to doplatek za to, že jsou tak designově zajímavá. Na spodní straně můžete vidět, oba dva telefony mají 3,5 mm jack na audio, pak mají micro USB, Apple Lightning, který je obou strany, což je výhoda Apple, a reproduktor. Je to velmi hodně podobné do toho hliníku udělané, ale samozřejmě moc jinak se to vymyslet asi ani nedá. Co byste tam chtěli vymýšlet? Za ten Lightning určitě plus Apple, protože je obou strany konektor daleko pohodlnější. Dále tady můžete vidět ty home buttony zblízka. Samsung má, víte, takový spíš obdélníkovějšího tvaru zaobleného a vlastně Apple má klasický kruhové tlačítko, které je od počátku iPhoneu, akorát prostě už nemá ten klasický čtvereček uvnitř a má tam snímač otisku prstů, což už je od 5S. Zadní stranu tvoří fotoaparáty, tady Samsung má 16 megapixelový a iPhone 8 megapixelový, je to dvojnásobná hodnota u Samsungu a kvalitní fotoaparáty mají oba dva. Na to, že Apple má 8 megapixelový, tak fotky jsou a záznamy velmi kvalitní, ale... Hello guys, and welcome to the Battle of the Phablets. Introducing on one side, the new iPhone 6 Plus,
against the new Samsung Galaxy Note 4. Let's do the step into the phablet phone space, and they definitely do have lots of stiff competition because Samsung has basically owned this space for a long time with the Note lineup, and Samsung has just updated the line a few days ahead of the iPhone 6 announcement with the new Samsung Galaxy Note 4, and this is a fantastic phone, the best one Samsung has made as of now, and let's see how the iPhone 6 stacks up against it. So, because it is a phablet, let's begin with the display size. So the iPhone 6 has a size of 5.5 inches, meanwhile the Note has a display size of 5.7 inches. So the Note is 0.2 inches above that of the iPhone 6, and that is definitely going to come in handy while watching movies, playing games, browsing the web, and so on. But now let's move on to the resolution of these phones. So the iPhone 6 has a panel that is 1920 by 1080p, giving it a pixel density of 401, which is definitely not bad. But when looking at the Note, which is this phone's competition, it is not even close because the Note's panel is 2560 by 1440, giving it a massive pixel density of 515. So I think we can easily say that the Note 4 is the best phablet when it comes to the display, both in size and resolution. And once again, that is a big deal because when it comes to phablets, the biggest selling point of the phone is the display because that's why you're buying a phablet, and the Note does pull ahead in this section. So next up is the build quality of these phones, and in the past, this would be an easy win for the iPhone over a Samsung phone, because for a long time, Samsung phones have always been made out of plastic, and you guys know all the iPhones, including the iPhone 6 and 6 Plus, have an extremely nice, full aluminum unibody design. But Samsung has finally changed things up with this new Note, because it actually does implement actual metal going around the side of the phone, making the phone feel a lot more valuable in the hand, and that is definitely a good thing. Although the back of the Note still is that fake leather plastic design, meanwhile the iPhone 6 is a complete aluminum body, but the plastic back does have some advantages, because one, you can replace the battery unit, and it also gives you access to the expandable SD card on the inside, allowing you to expand the storage on the phone up to 128 gigabytes, and none of this can be found on the iPhone 6. So when it comes to the build quality, I'm going to have to say that this is a tie because yes, the iPhone 6 does have the full aluminum body, but the Note does implement metal on the sides, and it does give you full access to the inside of the phone, allowing you, like I said, to take out the battery, expand the storage on the phone, and so on. And that's why I'm saying that it is a tie when it comes to the build of these phones. So next up is the camera unit on these phones. So the iPhone 6 has a new 8 megapixel camera on the back that goes down to f2.2, and it does implement a new sensor behind the glass that should give you, combined with the new Apple A8 chip, good looking photos. When it comes to video functionality, it can film in 1920 by 1080p, so full 1080p video, and that is at 60 frames a second, which is definitely good. It could also do slow motion 720p video at 240 frames a second, allowing you to have extremely slow motion video. And lastly, the iPhone 6 Plus has optical image stabilization, and that helps to keep the camera still while taking photos and video. And it also has a 1.2 megapixel selfie taking machine. Now moving back to the Note, this is equipped with a Sony-made 16 megapixel lens, which is going to give you fantastic high-resolution photos and videos. And speaking of video, this is where the Note really pulls ahead of the iPhone 6 Plus, because it can film in full 4K resolution, and this means that it can film in 2160p in comparison to the iPhone 6 Plus that can only do 1080p. And it does film this in 30 frames a second, but it can also do 1080p video at 60 frames a second. So same as the iPhone 6. And just like the iPhone 6 Plus, this does have optical image stabilization built into the phone to keep the camera still while taking photos and videos. And it also has a 3.7 megapixel selfie taking machine up front with a wide angle lens. So to conclude this section, I think it's obvious that the Note does have a clear advantage. Now moving on to the brains of the phone, the iPhone 6 Plus has the new Apple A8 chip on the inside, which is a 64-bit chip, which is supposed to be about twice as fast as the iPhone 5S.
Meanwhile, the Note has the newest Snapdragon 805 CPU, clocked in at 2.7 GHz, and is a quad-core CPU. And it also has 3 GB of RAM, backing that up. At the time of this video, we don't know exactly how much RAM the iPhone 6 Plus is going to have, but we can safely say that it's going to be between 1 and 2 GB of RAM. But you guys want to know, what exactly does all that mean? So in the past, basically all the iPhones and the Samsung phones have been about even when it comes to speed, even though the specs are quite different. And that is what I expect these phones to be like. So even though they have extremely different chipsets, the overall speed is going to be about the same. Now, the last thing that I want to talk about is the battery capacity on these phones, because all of the things I just talked about is completely useless if your phone is dead. So the iPhone 6 Plus has a battery capacity of 2,915 milliamps, which is definitely a high capacity, but in the Note, the battery capacity is 3,220 milliamps, and that is a difference of about 300 milliamps, and honestly speaking, that definitely can make a big impact on the battery life of the phone. So once again, the Note does have the advantage. So let me know what you guys think down below in the comments. Also, like the video if you guys enjoyed and subscribe to the channel. I do realize that I skipped over some small specs, like NFC for example. Both of these phones have NFC and can do mobile payments. The Note uses Google Wallet and the iPhone uses Apple Pay. But I'm done, so I'll see you fine people in the next one. Peace out and God bless.